our next story, because the Gambia Civil Society Organization, CSOs, on Saturday called on the National Assembly members to put political interests aside and respect the wishes and aspirations of the Gambian people by unanimously voting in support of the new draft constitution, which is tabled before them for deliberation after the second reading. Now, the call at the back, of course, the call came at the backdrop of concerns that National Assembly members are likely to reject the draft constitution bill after some lawmakers claim it doesn't represent the views and aspirations of Gambians. Now, of course, we are now joined by, of course, one of course, the civil society organization members, and that is, of course, Yusuf Taylor, and Flex, and of course, commonly known as Flex. Good morning, Yusuf, and thank you for joining us this morning. Indeed. Good morning. It's a pleasure to be here in the iAfrica studios, and it's a very important day today. Yeah, absolutely, a very important day. That's why we have him here. But equally, ñu ngi fi am MC Cham bu GDC, Youth President of the United, of course, Gambia Democratic Party. I'm maa ngi jógee wax ci affaire United Democratic Party. So yéen si ngeen dëkk sometimes GMC, sometimes waaye man moom ba xam nga mooy yow moom GDC moom GMC la dee wax. waa julde gannaaw MC Cham ñu ngi lay nuyu, ñu bàyyi nga nuyoo ñuy seetaan jamono ji. waaw jërëjëf Amadou ak Niang ak sama broda tey mun naa koy first time si di seen plateforme di nuyu ñuy déglu programme bi ñu seen programme bi si jamono bu ñu toll nii comme na ko waxee la fii du ma gan fii tey moom foog naa ne réew mi raay naa fu mu nekk nii ñëpp di benn waxtaan leen nekk so foog naa ne sant yàlla mu nekk ndaw waaye bokk naa sax mais ñu war a waxtaan si affaire yi ñu draft constitution mu nga xam ne ñu ngi ñaan National Assembly pour ñu vote ko pour ñu ma dem si ten ngaa ñaan de xanaa da nga ragal leneen dina xew waaye garaawut nañ ci yegg si MC Cham bu GDC mu ngi noonu ñoom ñooy suñu gan tey ci same matter or issue la ñu desandi léegi comme ni ñu ko doon waxee well Yusuf, I'm going to start with you. Of course, like I said, the civil society organizations over the weekend held a press conference calling on the National Assembly to respect the wishes and aspirations of Gambians, of course, and support the new draft constitution laid before them. Now, tell us, are there any concerns that the COC have that probably, the bill or the draft might be rejected at the National Assembly today? Yeah, certainly the draft has been debated in the second reading. Yes. And we've already seen some of the submissions by some of the National Assembly members, which is not encouraging. But also, we've seen a lot of very positive dialogue in the debate, in the second reading, from some other National Assembly members. And in the scale of things, we as civil society and citizens, so much has been put in to get us to this stage. There have been the CRC Act since 2017, which kick-started this whole, process. And so much money has been spent in this process. It's not just about the money, but value for Gambians is important. So we don't think that it's safe to leave this to chance, considering that some of the submissions by some of the National Assembly members saying that because of one or two provisions there, they are not going to vote for it. When deliberation started or began at the National Assembly, do you do your equations and know probably if we allow this trend to continue, there might be a chance or there's likely that the bill might not go through? Yes, I think a lot of it is a preemptive move. This is why a lot of time they say civil society is not proactive. But if we wait until they vote it out, then we will definitely not be proactive, we will be reactive. So, like you've said, the equation is important. We know that they need 42 National Assembly members. And as we speak, I am aware that there is one National Assembly member which is not in town. So that means that there's one less vote. We continue along that trend, and then we see some NAMs who are saying that they are going to vote no because of one or two issues. Then, there's cause for concern. We do know that some NAMs have decided to rally around the president. But
I mean, we're not saying that that is wrong, but what is wrong is to make that at the expense of the Gambian people. So these are some of the issues. Yeah, when talking you tally about all of that Nams together. Ralin behind the president, but the president, or of course the draft constitution was presented to the executive. Exactly. Of course, where they, they of course looked at it and probably deliberated over it. But we haven't seen any change at that level. So why is it that worry or concern that probably do NAMS with the president might end up not going, of course, might end up going against the draft because of certain concerns that were raised by some close members or close associates of the president? Yes, so this is a very important point. And I think it's actually a little bit too early for that kind of debate. Because of right now, the second reading should be based on the principles and merits. Yes. So those are overarching principles about constitution. Do we genuinely need a constitution? Yes. Is the 1997 constitution serving its purpose? But the third reading is where they should go into these specific provisions, yes, and then discuss at detail. So we've had one now has even raised this particular issue at this stage. That highlighting that they don't think that the law is fair because it is retroactive. And it is counting the current term of the president. But I think what NAM should do, at least, is to allow the debate to continue to third reading. Okay. When they take it to the third reading, then they can discuss, they can go into these issues. We can talk about this debate rather than killing it at this stage. So you are right, but what NAM has mentioned this already, bringing this issue to the fore. So certainly, we don't think it is fair for them to kill this. Before I turn to MC, now, you talked about the proactiveness of the civil society organizations in this country. Now, do you think it is the right moment to speak out, especially with the civil societies, considering that, of course, the issue of this draft has been talked about in different angles, and many thought it was a copy and paste one, plagiarized, draft constitution and all that. And if you waited until this moment and held the press conference, people might be wondering, is it not late? Probably. Well, you can say, some people will say that. Nevertheless, I think it's the opposite. Why? It was the same. When the president had the constitution, civil society made their voices heard. They wanted the president to pass the constitution unchanged. Yeah. And we've seen that has happened. So we did not wait until the president passed the constitution and then we found that it has changed before we make comments or before we raise concerns. That was what we did. Now it is with the National Assembly. Similar. These are representatives who represent us as citizens. The only way we can make sure they represent us properly is if we engage them. We have been doing that. Besides just the press conferences, a lot of the work, press conference is not most of the work. So a lot of the work happens after the cameras go off, which is what? You go, you meet them physically, hand them your letter, dialogue and discuss with them. We'll talk about it because we understand some of you has been trying to meet National Assembly members and try to encourage them, to motivate and if not persuade them to go for support or to allow the process to continue to this to the second reason. We'll get to that, and of course your expectations today as well. That we'll talk about in a moment. But first, MC Monya, xam naa ne MC moom xam nga bu fi mujjee ñëw waxoon nañ ci MC teel a tey dafa mel ni affaire yi mu ngi nii waxoon nga ne yow. amul comme lay yëf yi daal yow da nga ci tiit ci nu ma ko mën a wax ndax dina jàlla tey nag mu ngi nii xam naa ne yow yaa politicien nga yaa ngi si suuf di follow di def say measurement di xam ñan ñoo ci li te waxoon nga ne dafa mel ni am na ñenn ci MPs ñum ànduñ ci yëf yi te lan lañ xam na leen waaw te dafa mel ni xam na leen tey lan lañ ci mën a jàpp comme tey gars yi ngay pousse pour affaire yi ñu bàyyi mu continuer ba ñu mun a yegg si process bi nga mun nañ cee waxtaan yenn yu sew sewaan yi ci biir waaye balaa loolu tey dafa mel ni tey la tey de. waaw xam nga jërëjëf Amadou foog naa ne daf dee baax trop comme ay Africa TV ñuy génne suñ interview yi yàgg yooyu. waaw man bu maa wax lii du tey bu maa wax ne suñ caaxaanee si néegi député yi lañ koo bloqué di egg si askan bi
yaaga naa ko ay yoon député yi bëri saagoon ne ma si sax ne man baaxuma nangam because seen tur yi waxoon naa seen tur yi député yi nga xam ne ñoo xam na ne ñii dañ koy bloqué si nigi député yi wax naa ko si ay plateforme si bëri te foo ko tegoon fu leer ba fu leer la laay naaw léegi mu ngi feeñ fu mu nekk nii because tey soo xoolee lii nekkul ne député yi ñoo ko bëgg a bloqué lii nguur bi ñoo ko bëgg a bloqué MC loolu moo ñaa est-ce que loolu waxi politique président bi jot na ci te amoon na ndigal amoon na sañ-sañ pour soo gisee soo gisee deful loolu bu ma wax ne civil society moo tax soo gisee deful loolu kobarob la rek dafa def kobarob dañ ko ne ma ne bul laal dara bàyyi mu ñu si nekk député ñun ñu def liggéey. kan moo ko wax loolu. député yi nga xamante ne ñoo ànd ak président Barrow. si yaa ngi tuumal su nekk député yi lu fu nekk laa ko ni plateforme. waaw président Barrow ñoom su nekkee ne ñoom député di. am na député. because tey député nga xam ne yu député daaxaneen leen. ñooñu ni ngi ànd ak président Barrow am na xam ne moo leen nominé ni ngi ànd ak moom pare ñëpp xam ne ne APRC ñi ngi defend seen condition bi la ñuy defend am nañ point boobu. loolu seen point la. est-ce que APRC ñoom ñoo ko moom wala comme constitution bu Gambia la. Gambien si ñoo lébel loolu ne APRC condition la condition yi yaay yow noonu nga ko gisee. man noonu laa ko gisee pare ñoom am neen ray seen une condition boo xam ne ñoom ñoo ko isi ñoom sa ko république yi bëgg mu génn bëgg loolu la fi jàmmee desee léegi soo waaye ñu ne constitution di jàmme soo bëgg mu génn APRC ñoom fu ñu taxaw fu wër leen taxaw ñun Gambien si tey ci foo xam ne yaa ngi nekk GDC député GDC au député coalition bi nga xam ne nekk si nekk député yi ñëpp war a ñu tuggee dafa gis ne boo nee li mu jaal bëgg loolu lañ campagne 2016 MC boo waxee lii comme APRC ñoom seen constitution bi te ñoom dañ bëgg a mu des fi te ñoom seen position yow understand nga la moo tax ñu koy def kon dafa mel ni yëf yi boo ko jàngatee da mun nga see jàpp ne ñu bëri mun nañuy wax ne kon yëf yi dafa nekk diggante APRC ak Gambien si. déedéet xam nga comme APRC ñoom seen position ñëpp gis nañ fi mu leer ñoom wax nañ ko mu leer ne ñoom fii la gars yi taxaw nañ seen ko bëgg mu génn wax nañ ko mu leer APRC waaw ñu joxee seen régime su nga xam ne seen sako république yi bëggul mu génn léegi ñun ñoo war ñoom ñu xam ne tey ñu ngi ànd ak président Barrow du ko jàppale député yéen si léegi député yi ñoom ñu war a def président Barrow mu am legacy of naka ta république comme APRC tey nu ngay téye si sako république bi ba ñu génn pare président Barrow fa nekk si record ne moom tey establish na di TRRC Jaane Commission Human Rights Commission si CRC comme commission bi yëpp establish na ko loolu bokk si achievement nam tey su war a ñëw tey moom loolu tey député yi nga xam ne tey ñoom moom la ñu liggéeyal war koo xañ loolu tey pare député yi only 17 député ou 20 député war a bloc xaj askan bi dem référendum ba ko mu ne référendum askan bi tey ñu vote yes or no forum de kenn ku nekk sa liggéey jeex na. so léegi bloc boobu si askan bi léegi lan moo tax. bloc bi député yi bëgguñ mu daal lan. benn ret la mooy lan benn provision ret la. mooy lan mooy term limit 5 years bi. amul benn bu nga xam ne tey gaa ngi koo cooy benn ret la dañu mbubboo yeneen provision si yeneen provision benn ret la mooy 5 yi pare ñun CRC bi dañ wër réew mi yëpp laaj ci askan bi tooguñ seen néegi ne bi na bugg déedéet dañu wër laaj askan ñu ne man ñoo neen Ibou Town maa ngi fa woon wax naa si Ibou Town ne ñun de bëgg a président mu nekk two term 10 years. non problème bi xëj na du term bi waaye yéen da ngeen bëgg a moom first term bi. déedéet président Barrow first one bi mu bokk si te bii balaa mu doon ñëw fekk moom 1997 bi moom moo ko. président Barrow lu mu ko sampa mooy ñetti at lañ ko sampa loolu la campagne askan bi. waaw ñetti at man dama doylu ku suur la businessman la dama ñëw bu def réforme si tegal réforme si correct peut-être delloo suma business ngeen tàntaana ku leen ne mu dem fa two term loolu mooy campagne bi Gambien si yëpp 2016 lu ñu campagne mooy two term moo tax askan bi bëri tey bëggoon Gambien si am change pour ñu gis ne président bu ñu si réew mi lu romb fukki at. waaye dafa am lu tiim kàddu moom mooy loi. déedéet may ko 5 years te loolu war ma àggali. loi bi may ne ko 5 years. wala lu mu wax askan bi lu mu jaay askan bi. peut être askan bi ñoo la fa nga nekk fa tey. waaw loolu ñetti at. ndax loi boobu itam du tax lii naxari ko because constitution bu es bi wartoon a mention first term. benn Gambien ñang wartoon nangu ñu am président mu dem 15 years. benn Gambien la ko xam ne mu ngi xalaat loolu président Barrow right now yaa ngi ko xëccoo mu def 15 years ko xam ne li mu ci boppi réew mi ñeenti at amul dara loo xam ne war na ko askan bi. MC yaa ngi contredire yaa ngi xalaat ay 50 years. yaa ngi wax ne ko xam ne tey liggéey dara si réew mi. yow yaa ngi mu ngi xalaat ay nga ko xalaat 15 years si réew mi. ko xam ne la mënut. mu déwu réew mi. non boobu léegi yaa ngi dem sa gaal gaa ngi si dox bi di dem normal la def fii moon ñaa MC mu ngi contradict boppam because mu ngi wax ne 2021 boobu moom pour ñoom la mooy GDC Barrow naka sax ki nga xamante ne mooy Mama Kandeh élection moo nekk diggante ak soo waxee ay 15 years dafa mel ni yéen da ngeen gom ne Barrow liggéey na fii li war a tax Gambien si bàyyi ko soo gisee moo loolu soo gisee tey ñu nekk si digg député yi ñu ko ñu ngi koo farle ñoom 15 years la gars yi di xool Barrow mënut a am 15 years even 5 yi dafa génn wala tey ñoom ñu ko jàppale ngeen woore ci loolu député fu ñu jaar xam nga dem bëgg a liggéey loi bu nga xam ne xam nga dem référendum nga amee vote loi bu nga xam ne amul kenn kuy ñëwaat nekk président dem au député yi rek ne génne lu ma section provision bi génne ma du am il faut que delloo si nit yi baax ñu mun koo génne moo tax référendum dafa am solo
ok dafa dafa outil loo xam ne dafa nekk si ndiggi député yi ko génne. non dafa mel yes. waaw gis nga constitution bi. dañ ko war a read bu baax. lu ma mën si loolu mooy. soo demee back all the way to 2018 CRC dañ génn document lu ñëw oo CRC issues document. foofu noonu laajte na question yu bari te question yi moo bokk na si question yu kii MC doon wax. ñetti question moo first mu ne ñaata term leen war a am how long la term bi benn term war a nekk. Gambians yi ne 5 years. ñaata term ñu ne 2 years. ñu laaj leen ndax first term bi of the current president. da war naa bokk si. Gambians ne yes. soo demee nga xool sauvé la CRC then am a report on the constitution so maa ngi ñaax National Assembly members yi ñu read document boobu noonu suñ amee issue or problem or lu gis ne they are not happy si provision bi ñu dem si report bi moo tax ñu ne ko National Assembly members dañ war a read suñ ko readee dinañ gis lan la gars yi Gambian si wax te xam na la baati askan bi ñu ko wax ok man fu maa ñëwee yow Amadou nga baalam balaa nga ñëw man fu maa ñëw rek mooy ne CRC wër àdduna bi yëpp réew mi yëpp kay sawri ñu jox leen seen kàddu ñu dajale yu bind teg nit ñi ñaaw njort guñ am right na wax naa ko fi si gannaaw te ñun fu ñu doon xaar ñaaw njort ndax dina dem ak du dem moo doon si askan bi waaw wala déet lan moo tax yéen sax rawatina yéen mbootaay boobu noonu ngeen ñaaw njortu bay ñaax ay député pour mu loolu war a jàll waaw foog na ne loolu suñ right la loolu right yi every single citizen waaw ñaaw njort gi laaw lu ko waral ñaaw non loo miin ñaaw njort lu ko waral mooy ñëpp xam nañ ne député yi compromisé seen bopp because tey député yi tey seen waxtaan seen wax yi si mu nekk député yi yaa ngi dégg ñu xam nga ne ñii dem pare pour wax non pare da nga nit only 14 député ñu taxaw leen d'accord pare gars yi am baro am na loolu soo gis na ne di nekk député yi dañ na wax jamono Yaya Jammeh roba stable la bi ma gën a wos ndax ok yow politicien nga ndax ñoom nii yéen ndax deuxième expérience ngeen am yéen tam ci loolu non ñun tamit ñu ngi xool di déglu lu gars yi di wax loolu moo tax mu prompt sa action ñun den xool first reading loolu formality rek second reading ñu door di dégg gars yi ñoo wax so obviously ñu ngi check ñu ngi xool ne lii su continuer ba am number boobu noonu 14 kon that means nañ kii ci press conference bi la dégg nga ngeen di lim ay tur di wax ne diw nañ bàyyi xel nañ xool interest Gambia ñu xool réew mi ñu bañ a seet interest politique ak yu mel waaye ñooñu boo leen tuddee ci ay press conference xëy na waxu leen ak gars yi directly of course waxoon naa ne am na some effort si ñenn ci yéen di def mi sooda submit ay letters ndax ñoom duñ gis seen bopp de feel ne with all this we are going ahead with my consent li ma góom ne loolu laa war a bu fekkee dafa jàpp ne he should not support it and still despite wax bi yëpp loolu moom he is going ahead yooyu tamit est-ce que foog loon ne ñàkkoon naa wax seen tur ëppul li moo doon gën non foog naa ne loolu moom président turam da nga koo o National Assembly member turam da nga koo o ku bëggut ñu oo sa tur ba pare nga ñëw jël leadership position kon yow war nañoo laajte foogul ne dara wrong na si ñun tamit Gambia sax soo xoolee average Gambian xamul kan mooy National Assembly member bi xam nga ne loolu noonu civil society ñun sax ñu doon war a def in Know Your National Assembly campaign boo xam ne ku nekk dañoo nekk si programme soo koolee sax nga laaj ñu laaj la yow foo nekk ñu ne la kii mooy sa National Assembly member lii mooy téléphone number am bi lii mooy email am bi kool ko nga waxtaan ak moom sa representative la foog mu represent ñu si bëri sax xamuñ leen gis nga constitution bu ees bii nii mu ne National Assembly members yi at least dañ war di engage seen people yi moo xam nga so loolu ñun ñu ko xoolee ñun sax ñu ngay help pour indi National Assembly members yi ak nit yi together. ok waaw interesting xam naa waxtu baa ngee dem. waxtaan baa ngee seconde lu ma ko laaj mooy ne ban seconde su nekkee ne lii jàllul lan la mën a jural Gambia. waaw loolu. ok kon dama sàqal mi sa no it's good. waaw laajte bu am solo la. te loolu leen war di xool. loolu leen war di xalaat ñun ñu ne den bugg a change 2016 loolu leen vote ñu ne Gambia has decided. den vote ak président bu ees. président bi daf ñu jox lots of promises yi transitional government dafa change things how things were working before in the past so loolu yëpp gis neen TRRC is going on and we've seen gis neen some of the one witness in particular bañ na pour ñëw so there are some of these provisions they are inside the constitution 1997 constitution yoo xam ne it will make it difficult
pour ñu mun a achieve suñ transition. pour ñu mun a am justice pour victims yi. ok yeah. and a lot of the change loo xam ne loolu la gars yi promise. very good Gambian si. léegi li ma bëggoon a laajte rek mooy balaa maa ñëw si MC xam naa time baa ngi dem mooy with all this effort yu ñu def ak yu mel noonu for example ñeneen tam ñu ngi jëfe reference to the Janneh Commission. lu ñu fa dépense. waaye outcome bi bu mu demee recommendation bi ni ñu ko defee ñu bari jàpp ne am na lu ci des. dépense bi ñu defal tamit dugal ci constitution bi bari na. ñu jàpp ne tamit est-ce que constitution bi mooy problème bi. mën nañ am constitution waaye system change bi la ñoo wax bu ñu waxee ne of course Gambians has decided. change na waaye dafa mel ni ñu bari jàpp ne ba léegi système bi is more or less the same. tey lan nga ñu mën a wax ci loolu and tamit waaw gis nañ sax ay ñenn lawyer di wax ne constitution bi moom dañ ko jëlee fenn rek indi ko fii ak yu mel ne dañ ko bi ab bu Kenya bi benn la. so yooyu tamit. bu nekk ay issues yi nga xamante ne ay concern. loolu important point la. lu nit yi di laaj di wax ne constitution bi dafa ñuroo constitution yi Kenya constitution ñun dañ war a bàyyi xel dara. te ñu dugaat si over 100 million. waaw dañ war a bàyyi xel dara. CRC dañ leen jox liggéey pour ñu def liggéey loolu dañoo dem xool constitutions the best dafa am lu ñu dee or best practice sun CRC. demut xool lan mooy best practice kon ñoom defuñ seen liggéey scholarly liggéey da ngaa jël constitution yi yëpp nga teglante nga gis bana tane fii bana tane fële da ngaa gis ne noonu nga make sure ne ok you take good pieces from this constitution you put it in Gambian constitution. waaye député bi mu ne doo bul copy rek nga paste. non copy nga ñëw waaye nga yokk dara. non du copy and paste si safaan yi waaye nga copy rek paste. du copy and paste loolu laa la try for explain. député bi moom loolu la wax de. waaw so they can say ñoom mun nañoo wax lu leen ne some deputies that are against it might say whatever they want to say. Okay. But it's not copy and paste because of student copy and paste dina nekk lu nekk just Kenyan constitution. wante lu gars yi def moo nekk den study best practice then xool constitutions yi. There are institutions that just focus specifically on constitutions. So ñu def nañ seen study gis nañ ne lii si fundamental human rights constitution in Kenya is very good. Gis nañ ne in another sphere when it comes to presidential provisions, then constitution is very good. This is the study. su gars yi defutoon loolu nag. xam nga lu gars yi doon wax. dañoo ne ñii defuñ study. ñii xoolul dëkk bi. xamul woon mooy best practice. dañ tëju rek indi seen. dañ toog rek ñëw toog di xalaat di def lu leen ne. yaa ngay gis this is argument boo xam ne daf dee mun a swing two ways. Yeah, two ways. Interesting. Now, maybe citizens wouldn't ask that in about 20 minutes or so. What are you expecting? Lan ngay seen to tey def ngeen efforts talk to people coow li bari na different angles political parties civil society organizations even Gambians home and abroad are urging the National Assembly to go ahead and support the draft to the next stage. If that fails, comme moo ñaan lu mu wax loolu beneen affaire la ba tey lan ngeen seentu taxawaay bi lan la. waaw tey ñu ngi expect ne gars yi dinañ xool the merits and principles of the constitution. ñu ngi expect ne dinañ look at the overarching issues yoo xam ne moo nekk di affect Gambians si ngi hope ne duñ wax mbiri provisions si sax na gars yi debate then need constitution na needun constitution bu baax ñu xool lan mooy mérite si ba pare maa ngi expect ne gars yi dinañ move on to the third stage su gars yi failee pour def loolu I believe definitely the reaction from nit yi sax National Assembly members ñoom den xam and nag gars yi remember ne ñoom itam they are accountable to the people comme ni ko Halifa Sallah wax one of their own National Assembly members mu ne ñun suñ passutee lii who is going to hold us to account? It's an examination for the National Assembly members. Would we say after second reading is a make or break for the Gambia? Man, foog naa ne second reading bi dina pass. I don't expect National Assembly members pour ñu deny Gambians the right to say no or yes to this constitution. Man, expect them to. So defee loolu comme nu ma ko waxee. I think some of these National Assembly members need to be very careful because they also have their own political career. Thank you very much MC Monia. xam naa time bi jeex na. léegi mu ngi noonu last question fekkee am na looy laaj. waaw last question lu ma ko laaj rek mooy si nekkee ne li jàllut. ñi nekk ci néegi député nga xam ne dañ représente askan bi foofu ñooñu dañoo or seen askan wala dañoo ànd ak seen bëgg-bëgg ñoom. non ñoo si jàllu rek dafa mu ne dañ or askan bi
because ñoom dafa am lu gaay def député yi ñoom ñoo jox siyaara si liggéey bi ñoom ñoo créé ak bi ñoo ko vote si anti assemblée jox leen dem leen ngeen liggéey waxtaan askan bi ñu dee waxtaan askan bi ñu aussi leen liggéey bi léegi fu nekk ni askan bi ñoo war a am right war a vote yes or no pare ñu xool xaalis mu xam ne daf si dugga xañ leen si poor pharmacie suñu taxpayer money bi coono mu xam ne gaa si coono nañ si arrivé nga war a ñëw sànni ko si mbalit dafa ñaaw so député yi war a bàyyi xel ni am carrière peut être député yi war a am benn one time député. waaw yéen a ngi ter seen gars yi ku go against li daan 2023 duñ la votaat. no of course we go ñëppay dem against ñoom because tey da war a jox askan bi di opportunity te député yi da war a am nii lii seen chance la pour ñu war a vote xam mooy ne référendum dafa ne sa siibiw. ok so arrivé de state house nekk na si records bu ko advice baro yi taxaw nañ saaga fi si wax lu nekk so moo tax ma ne lii yëpp dem na ñëw yëpp si nguur bi la. jërëjëf ñoo doon gaamen si ñoo dugal xaalis bi. ñoo ko bëgg a yàqal gaamen. Thank you very much MC Cham bu GDC MC we will all be watching and closely monitoring today's proceedings lu ci mënta am we'll come back hopefully tomorrow or whenever we discuss more on this. Thank you very much ñu gërëm la sant la si waxtu bi nga ñëw pour wax ak ñun Fletch thank you very much Yusuf Tello it was good to have you here pour ñu waxtaanee li and we look forward to the day I know you will be so much following the su ma mënee yokk dara lu gaaw gis neen National Assembly members yi génn nañ 91D pour ñu am seen own independence ndax du dëgg gis neen génn nañ age limit bi so loolu yëpp ñu ngi ko def because lan daf leen favor léegi na ngay def lu favor nit yi because of victims yi ñu ngi foofu noonu te ñu ngi leen promise ne ñu ngi xaar pour constitution bii nii pour ñu make sure ne at least ñu mun leen a jox di transition daf dee nii xam nga sa condition provision li nga di coow nii yëpp li si passé from there as time goes on da nga mën a def amendement si di pass bill muy génn nanka ngay génnee dugal loolu la thank you so yéen ko xoolaat jërëjëf ñu ko nañ ko ci bàyyi xel jërë ngeen jëf thank you very much it was good to have you su ko defee ñu jël short break rek ñu ñëwaat indi leen ñu supervisé si tey tamit lan lañ xëyee si seen xibaar ñu gërëm seen gan yi of course MC Chan bu GDC ak Yusuf Tello Civil Society organisation bi si la bokka ak gars yëpp ñoom ñoo si xeex bu métti ñu seet nag yëf yi na fan lay mujj mu ngi si suñ kanam léegi tey yëf yi do jërë ngeen jëf si kanam tuuti ñu ñëwaat bi just take a short break. Star GSM Fele promotion bana fina molye minul be mararin tanko bundala Gambia banko kanjang minu buko policeol armed forceol immigration customs ani lanjurtol datalar bala kita smartphone la minka sanu wini woro la sang wini woro doma isa soto minka sanu wini woro sang wini lu minka sanu wini lu sang wini nani manda smartphone doma simple phone fanan minul kasanu kemelu la sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang keme sabatalulu ning original techno simple phone minu kasanu keme konontola sang keme woro la isa soto mobile ambulance dum keme woro doma Star GSM e tabletu soto le pro diningol wuli killing keme sey doma isa soto ning tabletul minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote ul fanam bijele flat screen ul mini yalon ko la receiver be konole 42 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala $8,999 Star GSM manda wodo mala ngani original face mask sol sotole minsal tanka coronavirus sotola nga air freshenal fanan sotole pour alla sabati dinkiral ani official nyim bala muran tulol fanan bijele nyim flash couple ka bonali america alse muna fangala la official do wala alla sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume ngani designer spray fanan sotale min zero ka tarafengo bala fo montoro wati monni nali andi
botanam France le anin Dubai isinan jibe no na bumbato memfele kombosila drive Serekunda OJ Johnson nyati lingol wala nanyun kunkilim bitikol memfele talindi marseto anin tabo koto traffic light oto isen kumandino 700-2494 wala 990-1122 Star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM. All right, thank you very much. Welcome back. We are now, of course, onto the second half of the program. We bring you headlines, stories making headline on the newspapers this morning. Coming quite the first session. Well, before then, though, we have to quickly say a big thank you to Star GSM. Yéen a gis noonu seen advert bi di seen ñu indil leen ay bagages US ngeen jàpp daal lépp li nga xamante ne mooy li aju ci wàllum ay mobile ay satellites ay receiver ak yeneen bagages yu mucc ay kon ni ngeen ko gisee noonu ñu ngi dugg tamit ci yeneen bagages yu mucc ay screen ay spray yëf yi mu ngi gën a yaatu macha allah ñu gërëm leen su ko defee ñu dooree ko ak Standard newspaper am nañ ci tamit Point newspaper and The Voice and the Standard newspaper tey si seen headlines yi wala seen stories yi said ECOMIG of course expels 2 Senegalese soldiers who violated curfew mu ngi noonu leneen li nga xamante ne wax nañ ko seen headlines yi moom ministry explains a controversial land dispute and mayor law shortlisted for presidency of African capital cities. And of course, TRRC's hearings set to resume on October 12th. And NAMS want to pass bill or go against Gambia's aspiration. Mu ngi noonu waaye xam naa ne we cannot go into much details of these stories. You know, we just give you the headlines of the Point newspaper also this morning. Monya waxtu baa ngee dem. te xam nga nekk dañu war a dem ci National Assembly ak yooyu. Now CSOs warn against retaining 1997 Constitution on the Point newspaper this morning, as you can see. Another story says Parliament to vote for or against Constitution promulgation bill 2020 today, and TRRC to hear of 56 West Africans next month, and Rohi Malik Law shortlisted for ACCSF presidency, and Gambia Patrono Inc. 30 years oil exploration deal. Wow, mu ngi noonu interesting. Wow. Su ko defee ñu dem ci Voice newspaper. Finally says Gambia signs 30-year license contract with Petrono, and Banjul Airport to reopen under tight health regulations. And another story says Gambia government pleased with $168 million petroleum, of course, arbitration settlement with APGL state officials. And CA urges NAMS to put national interest first, the Citizen Alliance. And GRA collection rises to 7 billion within 7 months. And last but not the least, of course, and the Voice newspaper this morning says food insecurity affects women, children in Gambia, Sajo Kamara. And that eventually brings us to the end of this newspaper review. Munyang, mu ngi noonu loolu moo ndar keppal tey jotaay ji ñu gërëm la bu baax sant la ci taxawaay bi amati na solo gërëm tamit ñu jàpp ci liggéey bi ak gan yi ñu bàyyi la ñu jox gaay rendez-vous ba suba incha allah. jërëjëf Amadou yow tam dañ koy dellu ak suñ gan yëpp gërëm ak ñi doon seetaan yëpp. di leen wax na ñu topp Africa TV si lamb ju mag ji tey fële si National Assembly lépp lu fa xew rek gars yi dinañ leen ko indil si nu mu gën a leeree jox gaay di dajee ba suba ak jàmm dinañ fi del si waxtaane yeneen indi ñeneen tam. Mashallah. Jerejef Modu Mohammed Nyang, thank you very much, viewers, wherever you might be watching around the world. We say thank you very much. And of course, we are ending today's program, but stick around with us. Of course, more interesting programs coming ahead, but you can also follow the proceedings at the National Assembly, as always, live on Africa TV. And whatever happens, we bring you more details of it in our subsequent
programs. But for now, thank you very much. Jërë ngeen jëf mbokk yi ñu gërëm bu baax suñu gan yi of course MC Cham bu GDC ak Yusuf Taylor ci teewaay bi and of course ñu jàpp ci liggéey bi yëpp caméraman yi ak booy yëpp su ko defee incha allah waaw bul wax yow tamit nag ñu jox leen rendez-vous incha allah suba ñu dellu si beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV and do have a very very pleasant afternoon. Bye from us. dama kontaan bu baax sax si ñëw bi nga ñëw seet si suma tabax gi kontaan naa ci trop trop. maa gën a kontaan bi ma ñëwee fekk sa tabax bi toll